cause tears. It means the lightning is the one carved in heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Holifatunisa. Saya selaku MC di acara Sastra on Virtual Stage sesi kedua dari kelas 2 SA07 yang bertemakan When the Rain Falls. Malam ini banyak banget nih yang mau nampil, teman-teman. Dari kelas 2 SA07 aja ada 10 orang, yaitu Kevin, Reza, Sabila, Marsha, Gary, Syafina, Ainaya, Nur Nabila, Lovlita, dan juga Betari. Kalau gitu langsung aja kita ke penampil pertama. Ada Kevin Octavia yang akan bernyanyi nih, teman-teman. We will forever touch you, 'cause I know that you feel inside home. You're closest to heaven, you're all I'll ever be, and I don't want to go on my own. All I can taste is your sweet, all I can breathe is your light. Sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they understand. And everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. Can't fight the tears that ain't coming, or the numb that feels in your eyes. And everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know your life. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they understand. And everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. Ya, itu dia tadi Kevin, teman-teman, yang menyanyikan lagu Go Go Dolls dari Anies. Kalau gitu, setelah ini ada yang mau baca puisi nih. Ada teman kita yang mau baca puisi. Panza yang lelah. Seorang perempuan bercerita tentang sajak yang disisipkan ke dalam hujan yang tak tidur. Tentu saja Sancho tak mengerti bagaimana sajak disisipkan ke dalam hujan. Tapi ia mengerti cinta yang sungguh. Dipegangnya tangan perempuan itu dan ia berkata, "Jangan cemas." Memang perempuan itu sebenarnya cemas. Seseorang mencintainya dan ia tak tahu untuk apa.
Ia tak tahu kenapa sajak-sajak tetap terbuang dan laki-laki itu tetap menuliskannya. Sementara hujan hanya datang kadang-kadang, malah guruh lebih sering. Seperti berisik kereta langit yang menenggelamkan antusiasme yang tak lazim, atau logat yang asing, atau angan-angan yang memabukkan. Semua ini jadi lucu, kata perempuan itu. Dan Sancho pun sedih, sebab ia pernah melihat seorang kurus kering, tua dan majnun yang memungut sajak yang lumat dalam hujan, yang percaya telah mendengar seduh sedan dan cinta dari cuaca, meskipun yang ia dengar adalah sesuatu yang panjang dan sabar, seperti gerimis. Ya, selesai. Itu dia tadi teman-teman penampilan dari Reza. Setelah ini ada yang akan menampilkan storytelling, yaitu Sabila Virus nih teman-teman. The title is Losing My Best Friend to Love by C. Fitzpatrick. I remember it like it was yesterday. I met the only person I will ever consider a true friend. We are both in the cadets at the same squadron, and at beginning of training year we have an FTX. FTX is like a squadron-wide survival activity. The squadron made mistake and placed me in the wrong flight. A flight is a group of cadets, usually about 20 or so. Anyways, we divided into our flights to go build our camp for the night. As a senior cadet, I was too busy managing all the younger cadets to notice at her first. But things started to calm down, and bedtime was approaching. I noticed her, the most beautiful girl in the entire squadron. Me being normal awkward self was all awkward talking to her. Meanwhile, I was thinking, this dick is actually kinda hot. Later, to find out that she had a boyfriend, I was crushed. Cut me some slack. I was 16. Anyways, I ended up staying awake all night talking to her and fell more and more in love with her. Every word she spoke. There's a rule at FTX that you need to have a body to go bathroom and stuff with, in case you trip on a road and fall unconscious or something. When I needed to go, she immediately volunteered to be my body. Eventually, the FTX ended and it was time to go home. I didn't think of her as a friend at this point. Just another person I had good conversation with. Little did I know it would evolve into the best friendship I ever had. Anyways, after we arrived home,
I found all sorts of excuses to talk to her. All relating to cats, I asked random questions that I already knew the answer to, and eventually questions became conversations, and conversations became jokes. And all this eventually became a friendship. Fast forward a month or so, and she told me that she wanted to go to a basketball tournament with the squadron, but she wasn't on the team. She wanted to watch to see her summer camp friends. Itu tadi dia Sabila Virus yang membawakan storytelling. Selanjutnya akan ada yang berpuisi lagi nih. Teman kita yaitu Marsha. Annabelle Lee by Edgar Allan Poe. It was many and many years ago, in a kingdom by the sea, there a maiden that lived whom you may know by the name of Annabelle Lee. And this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me. I was a child, and she was a child, in this kingdom by the sea. But we loved with a love that was more than love, I and my Annabelle Lee. With a love that the wings seraph of heaven coveted her and me. And this was the reason that, long ago, in this kingdom by the sea, a wind blew out of the cloud, chilling my beautiful Annabelle Lee, so that her high-born kinsman came and bore her away from me, to shut her up in the sepulchre in this kingdom by the sea. The angels, not half so happy in heaven, when envying her and me. Yes, that was the reason, as all men know, in this kingdom by the sea, the wind came out of the cloud by night, chilling and killing my Annabelle Lee. But our love, it was stronger by far than the love of those who were older than we, of many far wiser than we, and neither the angels in heaven above, nor the demons down under the sea, can ever dissever my soul from the soul of the beautiful Annabelle Lee. For the moon never beams without bringing me dreams of the beautiful Annabelle Lee, and the stars never rise, but I feel the bright eyes of the beautiful Annabelle Lee. And so all the night tide I lie down by the side of my darling, my life and my pride, in the sepulchre there by the sea, in her tomb by the sounding sea. Wah, emang bener keren banget kan Marsha, teman-teman. Nextnya ada yang mau nyanyi nih teman-teman, yaitu ada Gary. A lonely road crossed another coastal line, miles away from nose and loaf, purpose undefined. Well, I recall all the words you spoke to me. Can't help but wish that I was there and where I love to be. Oh yeah, dear girl, the only thing I ask of
of you is to hold her when I'm not around, when I'm much too far away. We all need that person who can be true to you, but I left her and I found her. And now I wish I stayed, 'cause I'm lonely and I'm tired. I'm wasting you again, oh no. Once again, there's nothing here for me on this barren road. There's no one here while the city sleeps and all the shops are closed. Can't help but think and the times I've had with you. Picture down some memories and how to help me through. Oh yeah. Dear God, the only thing I ask of you is to hold her when I'm not around, when I'm much too far away. We all need the person who can be true to you, but I left her when I found her. And now I wish to stay, 'cause I'm lonely and I'm tired of wishing you again, oh no. Once again, some such, never finding a way to before long. They waste away. I found you. Something told me to stay, but gave in to selfish ways. And how I wished I wanted hold. And hope begins to fade, a lonely road crossed another cold state line. Miles away from homes and loaves, purpose on the find. Dear God, the only thing I ask of you is to hold her when I'm not around, when I'm much too far away. We all need the person who can be true to you, but I left her and I found her. And I wish to stay, 'cause I'm lonely and I'm tired. I'm missing you again, oh no. Once again, yeah, yeah. Okay. Thank you for listening. Oke, langsung aja kalau gitu ke penampilan selanjutnya. Kita malam ini temanya karena lagi yang galau-galau nih teman-teman. Jadi teman kita yang satu ini kayaknya akan membuat malam kita ini menjadi sendu. Malam ini aku berjalan lirih menuju rumah. Walaupun sebenarnya belum mau pulang. Ditemani hujan gerimis, membuatku sempat malas beranjak. Tapi aku harus pulang.
Di rumahmu bagaimana? Hujan juga? Deras atau hanya rintik-rintik? Atau malah sangat cerah? Kalau lagi bicara sama yang punya semesta, aku pasti selalu bertanya, Tuhan, kenapa perempuan bisanya menangis? Kenapa ia tidak bisa marah, bahkan benci kepada seseorang yang jelas-jelas sudah menghanguskan perasaannya menjadi abu? Kenapa ia malah menangis? Padahal kata ibuku, air mata itu sangat berharga. Tapi kan menangis itu tidak direncanakan. Air mata keluar begitu saja. Aku pun tidak pernah menginginkannya. Kenapa ya? Ia menyayangiku melalui logikanya yang selalu merasa paling benar. Kenapa ia tidak bisa jadikan perasaanku sebagai prioritas utamanya? Lagi-lagi jawabannya selalu sama, karena dia laki-laki. Semesta perasaan ini tidak mau pergi. Padahal aku sudah baca Ikhlas sejak dahulu, tapi sampai sekarang aku masih belum bisa mempercayai jika kisahnya telah usai. Semesta, kenapa kamu tidak pernah mengabulkan permintaanku? Padahal aku tidak pernah minta tata surya, tidak pernah minta berlian atau istana putri salju. Aku hanya ingin dia dengan kisahnya yang selalu bersambung dan tidak ada putusnya. Aladin, bolehkah aku pinjam 3 permintaanmu saja? Karena semesta tidak mampu memberikan itu. Dan aku sudah lelah memintanya. Kakiku memang sedang melangkah menuju rumah. Tapi hatiku tidak. Ia justru kehilangan arah. Ia kehilangan rumahnya. Ia kehilangan tujuan. Rumah yang selama ini ia kira adalah bangunan tetap, sekarang mengusirnya. Tidakkah pernah kau berpikir seperti apa rasanya hidup dalam rumah itu, melakukan banyak hal yang indah maupun duka, lalu sekarang disuruh pergi, disuruh mencari tempat yang baru? Otakku tidak habis pikir, bagaimana bisa seseorang yang selalu kamu jaga hatinya, lebih dari menjaga hatinya sendiri, kini justru mengusirmu mentah-mentah. Kisahnya memang singkat, namun rasanya seperti membutuhkan proses seumur hidup untuk melupakannya. Karena 1 detik yang kamu berikan selalu melekat permanen dalam hati maupun memori. Kamu tahu kan permanen itu apa? Butuh aku jelaskan juga. Aku tidak ingin munafik. Kamu memang bukan yang pertama. Kamu bukan kisah pertama yang aku baca, tapi kamulah kisah pertama yang tidak ingin aku baca akhirnya. Dulu aku memang tidak punya banyak kesimpulan untuk membenarkan kenapa aku bisa menyayangimu. Tapi sekarang, ada alasan kenapa aku tidak bisa melupakan. Kenapa aku tidak bisa pindah ke rumah yang baru. Karena rumah itu bukan kamu. Sekarang, kakiku berhenti tepat di depan rumah. Tapi hujannya makin deras. Di rumahmu bagaimana? Sudah kuduga, cerah bukan? Karena kamu memang tidak akan pernah merasakan bagaimana rasanya kehujanan sendirian. Oke. Kalau gitu penampilan selanjutnya akan ada Ainaya yang akan bermonolog nih teman-teman. My heart is broken, and sometimes I wonder if I will ever love again. I wonder if my heart will always be broken, stuck, waiting in the pain of an uncreated love. If it is not meant to be, then please God, I beg of you, remove this feeling from my heart. Take away the sadness and pain that comes with the act of loving someone that will never love me back. Is this pain supposed to be what love is? How can I love someone that doesn't love me back? Yet I do. I love him. Every bittersweet fiber of my being loves and adores him.
It's the type of melancholic love where I can say, go ahead, and I break my heart a million times. I will still love you in the end. Selanjutnya akan ada yang bacakan puisi juga, yaitu Nur Nabila Samet. I want you. I hate standing in the rain alone. I hate spending a sunny day all alone. I hate it when it snows. Time on some things that don't waste time. So you waste your time on me, and I will waste my time on you. I want you. Nextnya akan ada yang membawakan storytelling nih, yaitu teman kita Lovelita. Patah hati. Ketika aku mengatakan aku menyukainya, semua berubah. Saat itu aku mendengar sendiri bahwa dia, lelaki yang aku cinta, sekaligus sahabatku, mengatakan cinta pada orang lain. Dan kini mereka menjadi sepasang kekasih. Semua orang mengatakan selamat kepadanya dengan sukacita, tapi tidak denganku. Semenjak itu, aku selalu menghindarinya. Aku takut bila perasaanku semakin tinggi bila dekat dengannya. Lo kenapa sih? Tanyanya berusaha menghentikan langkahku. Lo kok gak seneng gitu dengernya? Lo juga beberapa belakangan ini jauh dari gue. Ia terus saja mengoceh dan tetap berusaha membuatku bersuara. Aku tidak bisa bersuara saat ini. Jika aku bersuara, bukan penjelasan yang keluar akan dari bibirku, melainkan suara isakan tangis dari bibirku, dan aku tidak ingin itu terjadi. Hei, jawab gue. Kali ini, dia berhasil meraih tanganku dan menghentikanku. Aku tak berani melihat wajahnya. Aku takut bila semua perasaan sedihku yang aku tahan sedari tadi tumpah begitu saja saat aku melihat wajahnya. Jawab gue, apa salah gue sampai lo jauhin gue? Aku benar-benar tak tahan. Kini, butiran air jatuh menuju pipiku, dan aku memberanikan diri menatap wajahnya dan berkata, gue jauh dari lo karena gue sadar diri dengan perasaan gue. Gue gak mau hancurin kebahagiaan lo karena gue suka sama lo, puas. Aku bisa melihat wajahnya yang terkejut dan kecewa. Aku tahu ini semua membuat persahabatan kami hancur. Tapi apa aku tidak berhak mengatakan ini? Aku hanya manusia biasa. Genggamannya kini mengendur hingga ia melepaskan tanganku. Aku tahu dia kecewa padaku. Bahkan sangat-sangat kecewa. Ketika ia benar-benar tidak ingin melihat wajahku, aku melangkah pergi meninggalkannya. Dengan adanya kejadian itu, kami berubah. Tak ada kata kita, tak ada tawa canda yang menggema, tak ada lagi elusan lembut tangannya. Semua menjadi berbeda, seakan-akan kita tak pernah kenal sebelumnya. Memang pada awalnya sulit, namun inilah jalan yang aku pilih. Jalan yang penuh duri, namun pada akhirnya aku akan terbiasa akan hal itu. Jauh darinya, jauh dari lindungannya, dan jauh dari semua hal berbau tentang dia. Itu dia tadi teman-teman, penampilan dari teman kita, Lovelita. Setelah ini, penampilan terakhir dari 2SA07,
yaitu ada Betari Ivena yang akan bernyanyi nih teman-teman. Wish I could have said goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cried for you. If I knew it will be the last time, I will have broke my heart in two, trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another kiss, no other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another strangers, or let another day begin. Won't even let the sunlight in. No, I'll never love again. I'll never love again. Ooh, 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 ooh. When we first met, I never thought that I would fall. I never thought that I'd find myself lying in your arms. And I wanna pretend, but it's not true. Oh baby, that you're gone. 'Cause my world keeps turning and turning and turning. I'm not moving on. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another kiss, no other name falling off my lips. Don't wanna give my heart away to another strangers, or let another day begin. Won't even let the sunlight in. No, I'll never love. I don't wanna know this feeling unless it's you and me. I don't wanna waste a moment. Ooh. And I don't wanna give somebody else the better part of me. I will rather wait for you. Ooh. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another kiss. Maybe unless they are your lips. Don't wanna give my heart away to another strangers, or let another day begin. Won't even let the sunlight in. No, I'll never love again. Love again. I'll never love again. I'll never love again. Oke teman-teman, itu dia tadi penampilan dari 2SA07 sesi kedua ini. Semoga teman-teman di rumah terhibur ya. Dan gak kerasa banget, kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman.
Saya, Nabila Holifatun Nisa, sebagai MC ingin mengucapkan banyak-banyak maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menonton Sastra on Virtual Stage malam ini. Sebelum berakhir, saya punya sebuah pantun nih teman-teman. Pergi ke sawah dengan sepeda. Sepeda tua diberikan oleh Pak Bana. Selamat tinggal semuanya. Sampai bertemu lagi di Sastra on Stage berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.